Come in. Hello, good morning. We start. Please. ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತೀನಪ್ಪ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್. So we'll start. What are topics we covered in last class? ಏನ್ ಕವರ್ ಮಾಡೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ? Democracy and media. Okay. Then how media controls democracy, like how media affects democracy. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Okay. Did you see just observe ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ media ಯಾರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ? Stakes. Who owns more stakes in media? ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇದಾವಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೂ ಓನ್ಸ್ ಇಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. People will have more power. They control the media through which they control the flow of information. So because the flow information is very key for democracy. For democracy to function, the information is like a currency. So they control the information flow, so through which they control the democratic processes in the country. Other than that, ಮತ್ತೆ discuss ಮಾಡೋದು. AMR, what is AMR? Okay, ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದು. Okay. Okay, what is AMR? AMR ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತುಂಬ ಅದು. Okay. AMR ಏನಪ್ಪ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅಂಡ್ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಅದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ AMR? ಆಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. Antimicrobial drugs ಅಂದ್ರೆ antibodiesಗೆ they get the resistance and it becomes very difficult to cure the health problems. Then what else we studied about AMR? It's also called as silent pandemic ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Next, red line campaign. Other than that ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಾ? ಓಕೆ, ಕೇರಳ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಅಮೃತ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್? ಡಿಡ್ ಯು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ, AMR ಮೇಲೆ? Okay, what are the other things? What are why do we get AMR? What are reasons? Okay, without prescription self medication ಒಂದು, ಮತ್ತೆ ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಏನಿದೆಯಾ? See, AMR is very important. ಏನಪ್ಪ? ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ only one point of view, other point of view ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ. Neglecting of animal health or environmental health, it also leads to human degradation ಅಂತ ಅದು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಳಿದ್ರೆ one health approach ಹೇಳಿದ್ದ, one health approach we have to consider environmental health, human health, at the same time animal health as one. Okay, all are one consider ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ in one health approach of WHO. ಮತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿದೆಯಾ? ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್? ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್? ಓಕೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ ಝೀರೋ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ issued? Is it issued by the government? Is it issued by the government? Is it a legal tender? Is it a legal tender? 0 rupee note. ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಆನೆಸ್ಟ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? 0 rupee note. Is it issued by the government? Not by the government. Legal tender ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ issued by NGO ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. Issued by the NGO to spread awareness regarding the corruptions. So how it is government going to issue that 0 rupee note? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So it is not a legal tender. What is the meaning of legal tender ಅಂದ್ರೆ? Legal tender. That means they can use it for transactions and people cannot reject. Okay. What else we studied? ಮತ್ತೆ anybody online? ಮತ್ತೆ ಓದಿದಪ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ?
International Criminal Court ಮತ್ತೆ international difference check ಮಾಡಿದ್ರ? What are the difference between these two? ICJ. Okay. Which one is called as word court? ICJ. Then UN member countries ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾರ ICJ ಅಲ್ಲಿ. Okay. What about ICC? ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? India is part of it. ICC. India is not part. India is not part of it. Which is started? What is the statute or treaty ಯಾವುದಕ್ಕೆ? Rome statute. Rome statute. Okay. How many judges are there in word court? How many judges? 15. Okay. What is the term? 9 years. 9 years. Can they be related? Can they be related? Re-election ಆಗುತ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ? ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Yes, sir. 3 years once re-election. 3 years, 5 years once. 3 years. Okay. ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ French and English. What about ICC? Which one can handle the crimes against humanity and genocide? ICJ ಯಾರು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ICC. Is it like binding ಇದೆಯಾ judgment? Binding ಇದೆಯಾ judgment binding ಇದೆಯಾ? ICJ ಇದೆಯಾ? ICC ಇಲ್ವಾ? ICJ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಬಟ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ Okay. What about ICC? Member countries ಗೆ ಮಾತ್ರ binding ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆ member countries ಗೆ. Okay. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ what else you studied? What about AI? ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ? AI, machine learning, deep learning. AI ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು? AI ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ what about machine learning ಅಂದ್ರೆ? It learns. ಓಕೆ. ಮಿಷನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಅನಲೈಸ್ ಡೇಟಾ ಆ ಥರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಡೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ? ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಲ್ಗೊರಿಥಮ್ಸ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ IoT ಅಂದ್ರೆ? So collecting things over internet, that is called as IoT. So if I draw a circle like this, what is this circle? What is this one? What is this? Either? Yeah. What about this one? Machine learning. This one is deep learning. Okay, deep learning. What else we studied? ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಾ? ಅಷ್ಟೇನಾ? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ. ರಿವಿಷನ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಹೇಳಿ. ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Is it part of basic structure? What about socialistic principles? Socialism part ಇದೆಯಾ? No, sir. No, it is not part of basic structure of the constitution. Socialism ಇಲ್ಲ. Is it in preamble? But it is not part of basic structure of the constitution. Okay. So again, we will continue with this. So democratizing AI needs a radically different approach. See, ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ. See, I'll explain in simple words. I told Allah. So first of all, you can link it to very okay. See, AI ಇದೆಯಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿರ್ತಾನೆ, artificial intelligence, it's going to disrupt the industries. They're saying in future, in coming future, it's going to disrupt the industries and the way of functioning of the industries also. Okay, that is what the power of AI. So for the countries, which are very developed countries, they're investing in more in technology like this. They're getting the monopoly. So it is being monopolized by these rich countries. Okay. So they can use these kind of technologies to grow bigger, but it's going to affect the developing countries. It's going to affect the developing countries. So one of the major about this one is they want to democratize this. Democratize. That means the use of technology should benefit people. Okay. It should benefit people at large. It should not only benefit only the large or the big countries or the rich countries. It should benefit all the people. That is the meaning of
democratization of AI or democratization of technology ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, this is one of the major issues. Okay, all the articles recent articles ಎಲ್ಲ it always revolve around these kind of things. Okay, ಒಂದ್ಸಲ ಓದಿ, there is nothing new in this. Okay, just go through it. Okay, then there's one term you have to remember. Okay, work ಮಾಡ್ರ G20 ಮೇಲೆ? G20. Anyone worked? Recently meeting ಅಥವಾ ಎಲ್ಲದು? Recent meeting. Baku. COP29 ಅದು. I am talking about G20 Brazil. summit. Brazil. What is the meaning of Trioca? 24, 23, 25. That is called as Trioca ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Is India part of Trioca for this year? Okay. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಯ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್. ಮುಂಚೆ ಆಗಿತ್ತಾನೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ. ಬಿಡಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇತ್ತು, ಈಗ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಇದೆ, ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ G20 ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಶರ್ಪಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ? ಶರ್ಪಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸೊ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ G20 ಸಮಿತ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ಇದೆಯಾ? ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇದೆಯಾ? ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ G20? So work ಮಾಡಿ, it is very important. So in this one thing I wanted to say is this one, climate justice promoting. So recently this summit it was talking about the tackling of global hunger and poverty and promoting of climate justice. Okay, it term discuss ಮಾಡಿದ್ವಾ climate justice ಅಂತ? Climate justice, what is the meaning of it? Climate justice ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕಾರ್ಬನ್ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ದಮ್ ಈಕ್ವಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಾನೆ ಇರೋದು. Because historical emissions ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Historically, the developed countries have been emitting more and more carbon dioxide. But present day what they'll say is, okay, developing countries, especially India and China, they are emitting more ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. But if you observe per capita emissions observe ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಥವಾ like if you observe from historical emissions also, with developing countries are emitting less. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, rich countries are emitting more and more. Top 10% only emitting more and more ಅಂತ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. There is the meaning of climate justice. So we have to talk about the historical emissions also. We have to have, there's some space for developing countries for them to develop by emitting carbon dioxide. Obviously, they have to set up industries. They have to become industrialized. They have to develop. Okay, they want to like create jobs and employment, everything. So for that to happen, obviously they have to burn coal. Obviously, it's not a cheap source. Correct, alva? They have to burn coal, obviously, because for them to develop. Otherwise, they cannot do not have the funds to invest in solar energy or wind energy. Correct, alva? So that's the meaning of climate justice. Okay, a term gap net quantity. So it will be helpful while writing somewhere. Okay. So these are two topics I think yesterday we discussed. Financial frauds are becoming more and more. ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ? ಬೇಡಲ್ವಾ? We are promoting digital economy, promote ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ. So these kind of frauds are becoming more and more. Why it's happening? What are the solutions for this? Anyone ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? Observe ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಜನ, like they are losing their money. Okay, why it's happening and what are the solutions for this? Data privacy, okay, violate ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ anyone online students ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? These frauds are becoming more and more. What are solutions for this? ಏನು ಮಾಡೋ solutions ಆಗಿ?
ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಹಾ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೀಫ್ ಅಪ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕಾನಮಿ. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕಾನಮಿ. At the same time, we are promoting, digital payment and everything. Okay, we are making sure that everyone, like who is staying in India or like people who are in India, they have a bank account. Okay, they use online transactions. Okay, that one we are promoting. Similarly, on the other side, these kind of financial frauds also is increasing. They're also increasing. So one thing we are neglecting also is we have to focus on this one also, financial literacy. Especially for the middle class one, we have to focus on this financial literacy. This topic we are neglecting from the top end. So one thing we have to do is, while promoting digital economy, while promoting digital payments, so we have to focus on this part also, digital financial literacy, for the people to handle their funds digitally. Like what are the scams which can happen on like online scams, and we need to make sure that they are aware of these kind of things. Okay, this one you can write somewhere, financial literacy. Okay, it is lacking in India, or it could be because digital literacy. Digital literacy also we have to promote. Digital literacy. Okay, we have to promote among the people to handle such kind of frauds. Okay, to prevent such kind of frauds. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿಚ್ ಕಮಿಟಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವ ಕಮಿಟಿ ಇದೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್? ನಚಿಕೇತ್ ಮೋರ್ ಕಮಿಟಿನ? ನಂದನ್ ನೀಲಕಣಿ ಕಮಿಟಿ. ನಂದನ್ ನೀಲಕಣಿ ಕಮಿಟಿ. ನಚಿಕೇತ್ ಮೋರ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ನಚಿಕೇತ್ ಮೋರು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್. ಪೇಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಚಿಕೇತ್ ಮೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನರಸಿಂಹ ಕಮಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ನರಸಿಂಹಂ ಕಮಿಟಿ, ಉರ್ಜಿತ್ ಪಗಡ್ ಕಮಿಟಿ. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಟೀಸ್. ಮತ್ತೆ ರಂಗರಾಜನ್ ಕಮಿಟಿ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಪ್ಪ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ವರ್ಕ್ ಕಮಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾಥ್ ಆಫ್ ನಿಮಗೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ರಂಗರಾಜನ್ ಕಮಿಟಿ, ದೆನ್ ಉರ್ಜಿತ್ ಪಟೇಲ್ ಕಮಿಟಿ, ದೆನ್ ನಂದನ್ ನೀಲಕೇಣಿ ಕಮಿಟಿ, ನರಸಿಂಹಂ ಕಮಿಟಿ, ನಚಿಕೇತ್ ಮೋರ್ ಕಮಿಟಿ, ಓಂಕಾರ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಕಮಿಟಿ. ಅದಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕಮಿಟಿ, ತುಂಬಾ ಹಳೆ ಕಮಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಆರ್ಬಿ ಓಪನ್ ಆಗಬೇಕು. ಉಷಾ ತೊರಾಟ್ ಕಮಿಟಿ. ಉಷಾ ತೊರಾಟ್ ಕಮಿಟಿ. ಅಥವಾ ಇದು ತುಂಬಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಾನು. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 or 3 points ಗ್ಯಾಪ್ ನಲ್ಲಿ they may ask for math following questions ಕೇಳ್ತಾರೆ. Which committee talks about inflation targeting? Which committee among these talks about inflation targeting? ಉರ್ಜಿತ್ ಪಟೇಲ್. This committee talks about inflation targeting. So very important. So work ಮಾಡಿ, math following questions ಕೇಳ್ತಾರೆ. Same time work other committees also. If you get other committees of RBI committees ಸಿಗ್ತದೆ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. math following questions ಕೇಳ್ತಾರೆ. Or when you're writing for answer ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ you can use a committee. According to this committee report, this is what they said ಅಂತ. Okay. So again, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಷನ್
of election things. What is the meaning of trade deficit ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ? Import and export of it. Import of what? What is the meaning of trade deficit? All students ಹೇಳ್ತೀರಾ? What is the meaning of trade deficit? Sir, import is more than export. Manufacturing goods mainly. ಆಮೇಲೆ ಓನ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸೇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಮತ್ತೆ can I include transfer payments also like grants, gifts, remittances? Is it also included? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಮತ್ತೆ include ಮಾಡ್ತೀವಿ only two things ಅಷ್ಟೇನಾ? ಗೂಡ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಷ್ಟೇ include ಮಾಡ್ತೀವಾ? Sure. What do you think of trade balance? Trade balance. What do you include in trade balance? Which component we use in trade balance? Economy just ಆಗಿದೆ revision ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? I took 2 hours ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನಲ್ಲಿ. ಸರ್ ಇದನ್ನ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಸರ್, ಬಟ್ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಾನು 2 hours ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 10th ತನಕ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 8 o'clock ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ನ. ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿರೋದು? ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್? ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ BOP ಅಂದೇನಪ್ಪ ಹೋಗ್ಲಿ? BOP, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್. You have to be very comprehensive. Don't like say like child answers ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಈಗ. At least in this present situation, obviously I hope you have already completed economy ಓದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ನಾನು. economy ಓದಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. Just don't give like someone who is not aware of these kind of things ಅಂತ ಆ ಥರ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಬೇಡಿ. Just try to say it in comprehensive way ಅಲ್ಲ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. Don't feel bad. Sir, accounting of external trade. External trade. Okay, ಮತ್ತೆ any other definitions? Any other things? ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರ್ದು? ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ do you consider whom do you consider in India? ಯಾರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Imports and exports of what? ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಓನ್ಲಿ ಗುಡ್ಸ್ ಅದ್ರ ಬೇರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇನಾ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಒಂದ್ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನು. ಅರ್ಥೋಗಿದೆಯಾ ಆಗಲೇ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್, it records what it records. It will record all the transactions between the resident of the country with the rest of the world. That all, it is not a citizens. It's a resident of the country. Okay, with the rest of the world. That is called as BOP. It's a transactions. So in this one we have ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ? Which account we have? Current account. Capital account. What do we have in current account? Revision. ಹೇಳಪ್ಪ. What do we have in current account? Goods ಇರುತ್ತೆ. That means visibles we have. One is goods, then services, then we have transfers. What else? What do you get in transfers? ಏನು ಬರುತ್ತೆ? What do you get in transfers? Remittance ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ gifts, grants, profits, dividends are all part of the transfer payments. What about this capital account? Okay, that means foreign investment. Talk about the investment. In this one we talk about FII and FDI. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ FII ಅಕೌಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು what is the component of current capital account? ಹೇಳ್ತೀರಾ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? what is the component of capital account? ಏನೇ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಗುಡ್. ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? What else you get in capital account? ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತಮ್ಮ. ಆಯ್ತು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ ಅದೇ ತಾನೆ FII ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. FII ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ತಾನೆ. ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ? ಎರಡು. ಒನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ ಸಾವರಿನ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್. ಎಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗಿದೆ, ಆಗಲೇ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾತ್ನ ಇದೆ ಪಾನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ?
ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇದ್ದೆ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಹೇಳಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 5 minutes ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನೆನಪಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಅಗೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿವೈಸ್ ಓಕೆ, ಗ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ BOP ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ ವಿತ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. Okay, we talk about the residents, not the citizens. Okay, it's a transaction between the citizens. Okay, anta helakagalla, it's about the residents. Okay, residents of the country with the rest of the world. That is called as balance of payments. In this one, we have two accounts. One is current account, one more is capital account. This current account includes these kind of things. One, it includes goods, it includes services, it includes transfer payments, like it includes okay, remittances, dividends, profits of grants. Okay, this is part of current account. So it comes to capital account, it talks about these things. So it is about investment, FII and FDI, and again it talks about the banking capital. Then there is a borrowing. What is the meaning of extra commercial borrowing and sovereign borrowing? Sovereign means government is borrowing. What about extra commercial borrowing ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಔಟ್ಸೈಡರ್ ಬಾರೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವೇ ಬಾರೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಾನೆ. ಯಾರು ಬಾರೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? Who is borrowing in extra commercial borrowing? Private companies or private individuals, they are borrowing. That is called as extra commercial borrowing. And SB ಅಂದ್ರೆ sovereign borrowing ಅಂದ್ರೆ the government is borrowing. Okay, that is called as sovereign borrowing ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. What is the meaning of banking capital ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ? Banking capital. Okay, if they're depositing in bank, if the person is depositing in bank, that is called as banking capital. What about FDI, FII and FDI difference? You know, FII and FDI difference. FII and FDI difference ಹೇಳ್ತೀರಾ? Which one is direct? Some company will come and say. Put up the factory here. Okay, ಆಮೇಲೆ FII ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ Less than 10%. less than 10. Okay, one is they invest more than 10% in listed companies. They invest less than 10%. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನಿದೆ? Which is more stable among FDI. these? FDI. FDI ತಾನೆ? It is more stable. It is more volatile. Katalla. It is more volatile because they come from short-term gains until limit the market. Okay, if they get more profits in somewhere else. But other things, FII ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it only talks about the investment ಅಷ್ಟೇ. Talks about money. They come, they invest money ಅಷ್ಟೇ. Here they bring in money at the same time they bring in technology. Okay, they give they promote comes employment in India. Okay, and exports also from India also. Other than that, ಮತ್ತೆ ಯಾರಿದೆಯಾ difference? Which panel talks about this differentiation? There is one committee or one panel by some. ಎಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗಿದ್ರಾಗ್ಲೇ. ಮಾಯಾರಾಮ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಕೇಳಿದಿರಾ? ಮಾಯಾರಾಮ್ ಪ್ಯಾನಲ್. So ಮಾಯಾರಾಮ್ ಪ್ಯಾನಲ್ it talks about the FII and FDI differentiation. Okay, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸಿ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಮರಿಬೇಡಿ ಇದರಲ್ಲ. I don't know why you are not guys are not revising. At least allocate half an hour time just to revise at least one concept daily revise ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. whenever you get free time ಸಿಗ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಬೇಸಿಕ್ ಮಾತಾಡೋದು ಹೆಂಗ ಅವತ್ತು ಹೇಳಿ? ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಇದು BOP ಅಂತ ಬಂದಾಗ. So try to revise. Okay, this is FII and FDI differences. ಮತ್ತೆ what else is external commercial borrowing? Private people, company borrow ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, companies borrow ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ external commercial borrowing ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಾರೋ ಮಾಡೋದು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಜಪಾನ್ ಬಾರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸಾವರಿನ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ ಇದೆಯಾ ಇದ್ರೇನಾದ್ರು ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಾಟೆಡ್ ಓಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿ when I talk about trade ಅಲ್ವಾ, when I talk about trade balance, I only consider goods only goods are considered ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? For trade balance or trade surplus ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, trade surplus or trade deficit ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ we consider only the goods. We do not consider the services, we do not consider the transfer payments. Only the goods are considered for the trade balance. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, very important. That is what we are saying. Meaning of trade deficit ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ see import of goods are more than the export of goods. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? So for trade thing ಬಂದಾಗ
when you talk about trade balance, we only consider goods. We do not consider the services or transfer payments or other capital things also. We do not consider those things. Then okay, what happens with high import? The currency what happens to the currency value? What happens to currency? Exchange rate decrease appreciate होता. Decreases. Sure. How? ಹೆಂಗ ಆಗುತ್ತೆ? Depreciation of the currency leads to what? Increasing exports ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. Imports ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, exports ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. Exports ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತಾ? Currency I'll repeat again. If currency depreciates, if my currency depreciates, what happens to imports? What happens to exports? ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ? ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಕನ್ನಡ ನೋಡಿ. Sir, export ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ and they'll get profit more. See, this is why I say these are simple questions, man. There is no rocket science in that one. So please try to revise. Okay. So if there is a depreciation of currency, it gonna improve the exports. Exports ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. Imports ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ because import bill ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ import may reduce. ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು, but export ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So this is why China keeps their currency. China, they always try to keep their currency low. Okay. That is why they want to keep the exchange rate very low. Because why do they want that alva? So they want to export more. These are the exporting countries. China is one of the more exporting countries. So they earn more profit by the exports. So what they want to do is they want to export more alva. So what they do is they try to depreciate their currency purposefully. So they try to depreciate the currency purposefully to boost their exports. So depreciation of the currency leads to increase in the exports. So simple thing, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ? Which state? Go copy ಎಲ್ಲಿ go ಮಾಡ್ತೀನಿ? Which state? Where do you go? Silly region. Which state? States? Huh? Assam go ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ. ಬಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತೀವಾ ಕಾಫಿನ? ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಟೀ. ಆ ಕಡೆ ಟೀ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಕಾಫಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕಾಫಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕಾಫಿ ಬೋರ್ಡ್, ಟೀ ಬೋರ್ಡ್, ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ರಬ್ಬರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗ ಸೆಟಪ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕಾಫಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್. ಕಾಫಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ? ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಓಕೆ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಪಾಮ್ ಆಯಿಲ್? ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಪಾಮ್ ಆಯಿಲ್? ಡಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಾ ಪಾಮ್ ಆಯಿಲ್ ನ? ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್? Indonesia, Malaysia. Okay. So we are Brazil also maybe. Really? Brazil and then? Brazil. Okay. What do you know about palm oil? Why do we use palm oil? What are the health impacts of it? Very cheap, sir. Very cheap. Okay, very good. ಮತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇದೆಯಾ?
So we are promoting palm oil products, like palm oil cultivations in India, plant plantations in India also. In which place we are promoting it? Work ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay. Oil, palm oil products ಅಂತ like palm plantations sell ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. Okay. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ in Andaman Nicobar A&N in Andaman Nicobar Islands they are promoting it. So just work ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. What are the problems of that one? Like once we get outcome ಅಲ್ಲ, then we'll discuss about this kind of meetings. Right now still it is happening. ಅದೇನೋ outcomes ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ. Once it comes, all outcomes ಬಂದಾಗ discuss ಮಾಡೋಣ. COP29 outcomes ಅವಾಗ discuss ಮಾಡೋಣ. But right now there tussle for this climate finance. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, developed countries they want to give for like they are supposed to give funds to the developing countries for the transition of energy. Okay, ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, but they are not able to give. ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿರೋದು. So we'll see. Once outcomes comes, then we'll discuss about that. Too many articles, ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ articles. Trading, carbon trading, express. So they trade the carbon credits alla. Okay, which protocol? Under which protocol this came into existence, or which protocol talks about this carbon trading? Which protocol talks about this carbon trading or emission trading? ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ? ಕ್ಯೋಟೋನಾ? ಶೋರಾ? ಅದು ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ protocol ಬರುತ್ತಾ? ಕ್ಯೋಟೋ ಬರುತ್ತಾ? ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್? ಕ್ಯೋಟೋ ಪಕ್ಕನಾ? Under which convention? COP meeting ಅದು. Which convention? UNFCC ತಾನೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕಾರು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ ದಿಸ್ ಗೈಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ ಹಳೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ನೋ ವರೀಸ್, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿವೈಸ್ ದೆಮ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಕ್ಯೋಟೋ protocol? What are the mechanisms? We have 3 ತಾನೆ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬರ್ತವಲ್ಲ, ಮೆಕಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಕ್ಯೋಟೋ protocol. What are those? Joint implementation, clean development mechanism, ಆಮೇಲೆ emission trading. These are 3 mechanisms under the Kyoto Protocol. Emission trading, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ clean development mechanism, one more is joint implementation. Okay, what about Montreal Protocol ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ? Montreal Protocol for what? Montreal Protocol Ozone. wetlands Montreal Protocol Ozone. ozone depletion. Okay, what did we do in Montreal Protocol? ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲಿಂದ? HFC ಇಂದ CFC ಇಂದ HFC ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ which is that amendment? Kigali Amendment. Okay, we are phasing out HFC. ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, ಮರ್ತಬೇಡಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಮರಿಬೇಡಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಶಿಫ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದು HFC ಇಂದ HFOಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಕಿಗಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ವಿಯೆನಾ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ talks about the ozone depletion. In Vienna Convention, we have Montreal Protocol. It is about banning car shifting from CFC to HFC. Okay, then we have Kigali Amendment. So it is talking about this phasing out of the HFCs because it is a greenhouse gas which is having a global warming potential. Potential ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. So we shifted from HFC shift ಮಾಡಕ್ಕೆ try ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. Okay, keep on revising them. Okay, they are very important.
What is it? Sahakar Samriddhi is the theme of which ministry? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ಲಿದೆಯಮ್ಮ? Under Minister of Corporates, that is one of the theme. So you have to remember this one: Declaration of United Nations International Year for Cooperatives. So you have to work on these things. ಯಾವ ಇಯರ್ ಏನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ 2026 ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2024 ಯಾವ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 2023 ಯಾವುದು? ಸೊ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಕ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ಸ್ ಯಾವ ಇಯರ್ಗೆ? 24ಗೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ 23ಗೆ? ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಇತ್ತು. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ 26ಗೆ? ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ ಅದನ್ನ. So work on these things. International year for cooperatives this year. Okay, next year. Other next year ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. You'll get in ಸಿಗುತ್ತೆ. It is in website. UN website ಇದೆ, ಇದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. Okay, cooperative is part of which list? It comes in which list ಬರುತ್ತೆ? ಯಾವ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ? Is it part of union list? Is it part of state list? Is it part of concurrent list? or SOD ಬರುತ್ತಾ? ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್. ವಿತ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆಪರೇಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್. Is it in concurrent list or union list? Cooperatives, ಯಾವ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ? ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದ ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 7th schedule ಜ್ಞಾಪನ ಇದೆಯಾ? ವಿಚ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ ಜ್ಞಾಪನ ಇದೆಯಾ? ಅವರು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ಗೆ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 246 ಜ್ಞಾಪನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿವಿ. 7th schedule. ಓಕೆ, ಏನಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಇದೆಯಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಎಕಾನಮಿ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. What is the meaning of this primary agricultural trade societies? ಕೇಳಿದ್ರ PACS. Who regulates it? What are different types of cooperative societies we have? ಬರ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಟ್ level we have something, at district level ಒಂದು ಬೇರೆ ಬರುತ್ತಲ್ವ, at local level we have this one. ಜ್ಞಾಪನ ಇದೆಯಾ? ಮರ್ತು ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸರಿಯಾ, ಇದು ಬರ್ತ. ಗಾಡ್, ಜ್ಞಾಪನ ಇದೆನಪ್ಪ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ PACS, ಪ್ರೈಮರಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್? ಹೂ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಇಟ್? RBI ಮಾಡುತ್ತಾ? ನಬಾರ್ಡ್? ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ನಬಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಅಥವಾ RBI ಮಾಡುತ್ತಾ? ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? RBI ಮಾಡ್ತಾರಾ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್? ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ PACS. ಓಕೆ, observe this one: world's largest decentralized grain storage plant in cooperative sector. See, ready-made answer for your mains question. If they ask you what cooperatives question ಕೇಳಿದ್ರೆ, you have plenty of points here. You can use this. Okay, common service centers. Again, what is the meaning of nano urea ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ? ನ್ಯಾನೋ ಯೂರಿಯಾ ಕೇಳಿದಿರಾ? ನ್ಯಾನೋ ಯೂರಿಯಾ ಎನಿವನ್? ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ನ್ಯಾನೋ ಯೂರಿಯಾ ಅಂತ? ನ್ಯಾನೋ ಯೂರಿಯಾ ಸಲ್ಫರ್ ಕೋಟೆಡ್. ಸಲ್ಫರ್ ಕೋಟೆಡ್ ಅದು ಬೇರೆ. ಸಲ್ಫರ್ ಕೋಟೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣಪ್ಪ. ಹಾಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನ್ಯಾನೋ ಯೂರಿಯಾ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಯೂರಿಯಾ ಅಲ್ವಾ, ಸಾಯಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಗೋನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವೇಸ್ಟೆಡ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನ್ಯಾನೋ ಯೂರಿಯಾ. ಇಟ್ಸ್ ಗೋನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ. ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾನೋ ಯೂರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾನೋ ಡ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಫ್ ಯು ವರ್ಕ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಿಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ I'll move ahead. Okay, work on these things. Again, FPOs, farmer producers organizations. Again, there are a lot of things in this. Work ಮಾಡ್ತೀನಿ.
What is the meaning of this one? PM Janaushadhi Kendras. Janaushadhi Kendras. ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶಲ್ಲ ಮತ್ತೆ Generic medicine. generic medicines they get a low cost. Okay, that is called as Janaushadhi Kendras. Recently they set up one center in other country. ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? Recently India set up the Janaushadhi Kendra in some other country. Mauritius. Very good. Mauritius. Good. Yeah, it is in Care magazine ಇದೆ, also check ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Mauritius. It's the first overseas branch of this Janaushadhi Kendras. Okay. So tomorrow work on this. Again we'll discuss about these topics. Discuss ಮಾಡಿ what packs ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನ್ಯಾನೋ ಯೂರಿಯಾ, ನ್ಯಾನೋ ಡ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಏನು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ what about the meaning of Janaushadhi Kendras or FPOs ಬಗ್ಗೆ. Just try to work on these things. They're very important. Okay. Global industry. Again, see, observe. Again, they're getting E kata somewhere. So somewhere you learn about these things. E kata, A kata, B kata. Difference ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. Difference ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Against E kata. What is the meaning of apiculture? Apiculture ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ breeding of the bees for honey. Bees. Okay, work ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲ. ಸಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಸೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಗಾಯ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್. ಆಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ಆಗಲೇ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆ ಕಲ್ಚರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ನೋಬಡಿ ಅದು ಕ್ಯಾಪ್ಸದೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೈತಾರೆ ಅಂತ. ಅದಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಮೈಂಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರಿ ಇದು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ. ಅದಂಗೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಬೈತಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗಂತ. It was some ancient relics in Lakkundi. Just ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಏನೇನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್. Okay, again we got on the article regarding urban infrastructure. So observe ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, we getting so many articles regarding urban cities ಮೇಲೆ, infrastructure ಮೇಲೆ. Okay, again we'll come back to this. We'll discuss tomorrow. Okay, again we'll combine everything. Then we'll discuss tomorrow. Again everything regarding election of the last 2 days. Again these things they're becoming very important. Digital campaign, online campaigning. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, media, through media they control the democracy ಅಂತ. somewhere we can link it to that one also. Digital campaigning. Again pollution, same Delhi pollution. ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಸುಸ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಾ? ಡೌಟ್ಸ್ ನಂಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಪೂಜಾ? ಫೈನ್.
Anyone online students ಯಾರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ? Any doubts? Anything you want to discuss? Still we have 5 minutes. ಏನು ಟಾಪಿಕ್ ಏನೋ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಏನಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಈಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿವೈಸ್ ಎನಿ ಎಕಾನಮಿನೋ ಅದರ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅದರ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ Okay, everything is going very fine, sir. ಅಲ್ಲ ದಟ್ ಇಸ್ ಒಂದು ಕೀ ಥೀಮ್ ಅಪ್ಪ, ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಸಮ್ವನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಯಾರೋ ಅನ್ಕೊಂತೀರ ಕನ್ನಡ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಆತರ ಮತ್ತೆ ಕೀ ತಮ್ ಹೆಂಗೆ ನೋ ಕೇರ್ ಸರ್, ಹೆಂಗಾರ ಹೋಗ್ಲಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನಿತ್ಯ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಫೈನ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಟುಮಾರೋ. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ನಾಳೆ. ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಿವಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ನಾಳೆ. ಈಗ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಐ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನೀವಾದ್ರೆ ಪರ್ಪಸ್ಫುಲ್ ಅದು ಹೇಳಕ್ ಹೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ, ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರ್ ಸಂಡೇ ಜಾಗ್ರಫಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪೇಪರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್? ಟೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದಾರಪ್ಪ ಎಲ್ಲರನ್ನು? ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಟುಕ್ ಟೆಸ್ಟ್? ತೊಗೊಂಡ್ರ ನೀವು? ಇವತ್ತು ತೊಗೊಂತೀರಾ? ಪಕ್ಕ ತೊಗೊಂತೀರಾ? ಯಾರು ತೊಗೊಂಡಿರಪ್ಪ ಟೆಸ್ಟ್? ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಕುಮಾರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಸರ್ ತಗೊಬೇಕಾ? ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಮೋನಿಕಾ ಒಬ್ರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಣತಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಛಾಯಾ ತಗೊಂತೀನಿ ಸರ್. ತಗೋಬೇಕು. ತಗೊಂಡ ತಾನೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಗ. ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ತಗೊಂಡಿದಾರ ಅಂತ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ತಗೋಣ. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಾರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತಿನ್ 2 days ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಿತಿನ್ 2 days ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ನ. ಓಕೆ ಆಗ್ತಾ ಸರ್? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್.